Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de lanzamiento de nuestro estudio, el FIFARMA W.A.I.T Indicator. Quiero empezar con indicaciones generales sobre la traducción simultánea que tenemos en el día de hoy. Tenemos traducción español, portugués e inglés. En el icono de interpretación que tienen abajo, en la barra inferior de Zoom, ahí pueden escoger el idioma de su preferencia para que por favor lo puedan hacer y puedan escuchar todas las presentaciones y conversaciones que tendremos en el día de hoy. Ahora quiero contarles un poco sobre este webinar que en esta ocasión hemos organizado FIFARMA, que como algunos ya conocen es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, y IQVIA, una compañía global que proporciona soluciones para la industria de la salud utilizando un enfoque basado en datos e innovación. Y eso es tal vez lo más interesante que aportan a este estudio, datos e información relevante que nos permite tomar decisiones y poder aproximarnos a los problemas y desafíos que tenemos en nuestra región. Yo realmente estoy muy emocionada y creo que todo el equipo de FIFARMA comparte esta misma emoción de presentar en esta ocasión el FIFARMA W.A.I.T Indicator 2024. Este es un estudio que ya hemos hecho por varios años, este es el tercer año, y lo que intenta este estudio es medir los tiempos de acceso a medicamentos innovadores en América Latina. En sus primeras dos ediciones solo contemplábamos medicamentos de oncología y enfermedades raras en 8 países de la región. En esta última versión tenemos 5 áreas terapéuticas y tenemos 10 países. Es decir, lo hemos ampliado y creo que hoy tenemos un enfoque mucho más amplio y mucha más data y mucha más información relevante para todos los actores de los sistemas de salud de nuestros países. Creo que son datos muy importantes que nos permiten iniciar conversaciones mucho más robustas y mucho más basadas en información y datos. Algo muy importante que siempre intento destacar, nosotros llevamos desde FIFARMA solo 3 años desarrollando este estudio con IQVIA, pero IQVIA ha desarrollado este estudio por muchos más años, desde el 2004, con FIFIA, que es la Federación Europea de la Industria Farmacéutica. Y lo que básicamente estamos es utilizando una metodología similar y esto nos ayuda también a tener solidez en los datos y en los resultados de este estudio. A continuación les explico muy rápidamente la dinámica de este webinar del día de hoy. Vamos a iniciar con la presentación del estudio por parte de André Balalay. André es el director asociado en Valor y Acceso a IQVIA. Luego, nuestra co-chair del Grupo de Valor y Acceso a la Innovación, Francisca Rodríguez, quien también es una líder de este tema en CIF, la Cámara en Chile, moderará una conversación con un panel de expertos en el que contamos con la participación también de Diego Guarín, presidente de IS por Latam, Rabia Sucú, presidenta de HTAI, y Verónica Vázquez, presidenta de la institución Obesidades de México. En este panel, creo que con la intervención y conversación que tendremos de expertos, vamos a ahondar y vamos a tal vez analizar los resultados. Vamos a dar una primera aproximación de análisis de todos los resultados que tenemos. Yo de verdad que agradezco muchísimo a nuestros invitados del día de hoy por haber aceptado participar en este panel y darnos sus primeras reflexiones sobre el tema. Algo muy importante para que todos lo sepan, el white paper en inglés ya está disponible, lo pueden descargar de la página web y si no, igual le puedo pedir a nuestro equipo que ponga el QR en el chat de este grupo para que lo puedan descargar, y la próxima semana tendremos las versiones en español y en portugués para que todos lo puedan tener. Ahora, con estas palabras y de verdad muy emocionada de poder compartir sus primeros resultados, le doy la palabra a André Balalay para que ponga su presentación y nos comparta los resultados de este estudio en la versión 2024. Andrés, you can go ahead. Thank you, Janet. I will be sharing my screen here. Let me know when you can see it. It's uploading. We can see it now. Great. So yeah, can you see it yet? Full screen? Great. Yes, full screen. Well, so first of all, thanks for the invitation. My name is Andre Balalay. I'm a associate principal at the IQVIA New York office. I've been at IQVIA for the last 12 years, and I'm really happy to be here. I want to thank you, FIFARMA, for the invitation. For this last 3 years that we are together developing this study, and especially for Silvana, Janet, and then all the team, and Diogo as well, Francisca, and then if I'm missing a name here. This has been 3 years, so we are really happy in terms of like presenting, as Janet said, this like expanded study, like we have like now 4 therapeutic classes. So
we're going to today spend a few time on the methodology and explaining where this came from. But mostly we're going to talk, what are the implications and what are the strategic takeaways and the results of the study today. And then I will be happy to contribute to the panel discussion later today. First of all, the overview. How broad and how reliable this study can be. So we are considering a sample of 10 years of all the molecules that have been launched, approved by FDA and EMA. So it's a pretty large sample of molecules to study. We are now in 10 countries in Latin America. So we are covering almost like 82% of the population. And finally, when you get the list of NAS, the new molecules that were approved globally, with these 5 therapeutic areas like oncology, orphan drugs that we have since the beginning, since the 2022. But now this year, cardiometabolic, central nervous system, and inflammation. So with these 5 therapeutic areas and all these molecules included on these therapeutic areas, we are covering around 80% of all the new molecules that we have launched in the last 10 years. So this said, I want to start, the study saying, for now on, last year, I was always saying that this represents only oncology and orphan drugs, that, we must be careful in how we look for the study. This year, we can change things and say that this, represents a lot of like how access look like and how availability look like in Latin America. One point that is important, we're going to use this word availability. Sometimes in Portuguese and in Spanish, the word availability can rapidly, link you to the regulatory approval. But when we say availability here, we talk about access. Access to the drug by or through governments or through private payers. And I'm going to explain better how we define these like degrees and these shades of access. So talking about a little bit of methodology, why this study also not only is broad and representative for Latin America, but like how this was built up. This is a collaboration with a number of actors into the healthcare and pharmaceutical industry space. First of all, it's a data-driven study. So we are collecting all the public available data that we have in all these 10 markets. Including public available sources in the governments, HTA agencies, regulatory bodies' websites. We're also using IQVIA data sets, especially the local data sets, to investigate and to validate the information that we collect. And also we have like both a regional, local, and global structure working on top of these databases. Also, there's a very important alignment across all the associations. So FIFARMA represents associations in a regional standpoint, but like all the decisions that are made in this study, all the alignment and all the definitions are validated by each individual local association in the specific country. So this is really important because this is not an IQVIA study or FIFARMA study. This is a study that was built up together into like almost like a consortium, a collaboration of like a number of actors. The laboratories, like the manufacturers, they also provide a very important support to the study. So every information that IQVIA collects or from IQVIA data sets are validated also by each manufacturer. So this also brings more reliability because you have like, a two-step validation of this data. And finally, this is a multi-format communication study. So today we're having the webinar. We're launching the study. So what you're going to see here today is a summary. It's just like a snapshot of the results. So what are the key insights? But then after this event at FIFARMA website, we're going to have the complete study document. This is the summary document that I'm presenting today. And then local studies, local white papers. There's a regional white paper in which we get like in a different format, like easy to read. But also we always invested in the academic and the information generation. So this study also is being presented at eSport in November. And also we have like a academic paper manuscript being submitted to the journals that are more relevant into Latin America. So as you can see, like this study aims to communicate with every different stakeholder that we have in Latin America in different formats.
So when we talk about like access for this study or for availability, there is a shade of availability, right? So especially because access in Latin America, the healthcare system are pretty fragmented. So most of the Latin American health systems, are composed by public and private, but also by subnational and national, decision makers and formularies. So in order to address these challenges that we have in how to define if a patient has access or not to a molecule, we create some criteria. So all these molecules that I described, these 10 years molecules launched, approved by FDA, we create this category. So what they mean? First, you can have like that are not approved and not available. So it means these molecules are approved by FDA or EMA, what comes first, but still not have like the local approval in Latin America. Then we come to the second one. Let me get my laser point. To the second one that is approved but no availability. It means that you have regulatory approval, but there is no reimbursement or access through like an institutional body. It means basically it's fully out of pocket. And we say out of pocket, it's not cost sharing. It's basically fully patients paying from their the full treatment cost with their own funds. After this, we saw that are some some HMOs or prepagadas that we have or healthcare insurance private. They start to include this on their formulary, so we get this only private when you see like this gray shaded. Then we start going to more subnational access and start like getting to the public systems, but in a decentralized or fragmented. It can be a province, it can be like a subnational payers, decentralized payers as we have in Mexico, or in any other form. So the definition of what is limited and what is full availability, and full availability means being included into the national formulas. So all these definitions here for each specific country were validated by each manufacturer association locally. So and this is a work of like 3 years, refining, and right now we do believe that we represent and we can compare, because the main point here is like how we compare countries to each other. So like what are you gonna see in this study? Like what are we measuring to this study? So first we measure the time for availability. So how long it takes for a patient to get access to a therapy. And then I will explain better this on the next slides. But when you say time to availability, we are assuming time for availability, full availability, the green one that I have like on the last slide, and limited availability, like the yellow one. So green plus yellow. So basically, this is the average. But the average time does not tell us a lot more. We just understand how long. So then we need to understand what is the status of this, like how available is this? So then we come to this availability status. That is basically we evaluate how many of these molecules have full availability, how many of these molecules have like limited availability across all these different countries, and also in a breakdown by each therapeutic area. I will present the more general summary today because of the time, and my colleagues on the panel, I want to respect their time. But when you go to the study at FIFARMA website after this webinar, you're gonna have like all these breakdowns, especially by therapeutic areas, and you're gonna see like how interesting it is, like to see like it varies across the therapeutic areas. But at the same time, what's the quality of the access, right? So if you just know how many, I'm not understanding like how innovative as we are, using 10 years of molecules. So then we come like the availability over time. The availability over time analysis will bring you the maturity of access. So if there are a number of molecules that have full access in a specific market, a specific country, how old these molecules are. Are we including the innovative molecules, or are we just catching up with things that were launched like 10 years ago and approved like by FDA 10 years ago? And finally, how fast access is moving, because if innovation is coming, we need to understand if the HTA agencies are, being able to evaluate in the same pace that innovation is coming, being approved. So then comes the improvement index that measures the pace, the speed of how molecules are moving from one status like limited access to full access.
So how many of these molecules are moving from one year to another? So, and then this comes with the improvement index that we are really happy that this year, like an improvement from our study from last year, availability over time and improvement index will give us like way better, understanding of how availability and access look like in Latin America. Going to the results, I will start with the average time for availability, which you can see basically these charts have a lot of information. I will try to be pragmatic and assertive here, bringing some of the snapshots, but remember that the complete study is available at FIFARMA website. So if you see the average time for a molecule having, having regulatory approval, it's like 33 months, around like 1 year and a half. Okay, I'm sorry. And the average time to get access, to be available, at least full or limited availability, is like 2 years. So it means that in average, in all these Latin American markets, in countries, it will take like 2 years and a half or more for a molecule to be regulatory approved, and 2 years, additional years for a patient to get access. But then there will be some interesting differences here. So we can compare Brazil and Colombia. Brazil has the shortest regulatory approval timelines, but one of the longest time for availability, like 23 and 31. On the flip side, if you look for Colombia, it takes like 38 months to get regulatory approval, but then a short period compared to Brazil, to get like these molecules available. Then we can have like other markets like Chile and Mexico that are more closer to what we have in average in the region. When you look only for the time for availability, time for access, so we see that markets that are more, they have like a stronger structure, a larger structure like Brazil and Mexico, or it has like a difference, a very strong private setting, Brazil and Chile. It takes more time to get, full availability or limited availability compared to markets that have like, or less fragmentations, or have like a smaller structure in which discussions with the HTA agencies or the regulators will be shorter. But then when you see all these signs here, we can compare across the therapeutic areas. And what is interesting is that in average, if you look for the green, this like asterisk, that is orphan drugs, typically orphan drugs are always, like have a shorter timeline compared to the average of the country. One very interesting example is in Chile, where, orphan drugs has one of the shortest timelines, especially because of Ley Ricardo Soto, for instance. But at the same time, we can see some characteristics of the country. So if you get oncology, in some markets tend to have like a larger timeline. So if you get like Brazil with 31 months in average, if you look for oncology here, this like blue square is like way longer than the average, and Chile the same. This is associated as well with the with the more rigid structure and like more tight HA process, but at the same time as well of having like a more sophisticated private market structure. This said, looking for right now going to the results in terms of like of the status, right? So how access look like in Latin America. If we got the list of all the molecules that we evaluated, there are 365, coincidence of the number of the days. So these are the number, 365 is the number of molecules that were approved by FDA or EMA in the last 10 years. From these 365, 222 have approval in at least one of the countries in Latin America. So around 60% of the molecules are present in Latin America, but not necessarily with access, right? But when we go to this like public availability, what did it mean? This is only the green bars that you see, like full access, access for into the national formulas. So here we see that only 35% of molecules
have a full access in at least one country, right? If we expand to the yellow, that is the limited availability, like green plus yellow, we get to almost half. So we are saying that only 35% of molecules have full access in Latin America. So this is very, small if you think like we're looking in a time out of 10 years. But then how old is these molecules in terms of like the year and when they were launched? How this also explains, like, is that a line, or we're just bringing, we're still lacking with the bringing some more innovation. These are the molecules approved by FDA by their year, and then in blue you see those that are approved, have like approved regionally, and in gray you see those that are not approved yet. Of course, the most recent molecules, we're gonna have a gap because it takes time for evaluation, for sending the dossiers. But also we still see, a very large number of molecules not approved with like 5 or 6 years. So this is also associated with all the process of regulatory approval. When you look for the status, I feel this chart is one of the most difficult to get in because there's so many information, so much details. But I will make an effort here to get very pragmatic. So basically, access varies a lot across these markets in Latin America. So if you see the green bars means the full access, and the yellow bars the like partial access or limited access in the subnational standpoint in the public. But you see that most of the markets, molecules are not fully available, excluding for Colombia. There is a very particular situation, and Peru that had like a very recent change in their healthcare system. In most of the markets, you're gonna see more of yellow than in green, and at the same time, the difference between the limited plus public and this red dot here, that means like all the molecules approved in a specific country. When you see this gap, this is the gap of the out of pocket. So there will be countries where the out-of-pocket gap is bigger, like Brazil or like Mexico or like Peru, and where countries where the out-of-pocket component will be smaller, like if you see Chile, if you see Ecuador. This means that patients can have like some sort of access in the private setting faster. And the case of Brazil especially is going to take like this large gap because Brazil private setting has a national formulary, is more complex to get into the private setting compared to other premium private payers that we have across Latin America. When you compare like market by market and looking for across the TAs, and I believe this is one of the most interesting analyses that we have for this year. In general, these like therapeutic classes, they are kind of similar. If you see like 33 to 40% of the molecules are fully available, and another 25 in average have limited, and another 25 to 30 are private available. But this represents the entire Latin America, how this varies across each of the markets. Then here comes interesting, because if you compare Colombia, and this is one aspect that we have like a large availability, because especially the contributive and subsidized regimes, like this difference. But look at like Mexico has a structure that is closer to the average, but like still smaller. But you see how consistent, like oncology tends to have more access, orphan a little bit less, and the other three TAs will have like even less. But then this is consistent to some of the other markets I'm going to show. But see how Brazil changed completely different. So oncology, although in general has more access in Brazil, only 4% of the molecules have full access in oncology in Brazil, like on the national formula. This is very, this is associated with the funding model and how Conitec actually make their decision. But at the same time, you see that the Brazil compared to Mexico and the average has a very strong presence on the private setting, especially for oncology and CNS. When you see Mexico is more consistent to the average, but at the same time, still below. So markets like Brazil and Mexico, they are more complex and larger, especially being more fragmented. We definitely see more challenges in get like full access.
Argentina is like a very particular situation, especially because like more and more Argentina gets fragmented. So mostly of the molecules will be kind of like a case by case, or on the only available on the private. When you go to another sample, or like Chile, Peru, and Ecuador, you see like how Ecuador concentrates a lot on the limited access, so still lacking to go into the national formulas. But see how the private the private setting in Chile, because of the esophagus, are very representative compared to the full access. So it's interesting because like Chile and Brazil, although like pretty different in terms of size, they have like a kind of like similar structure, because it's the only two countries where the private market is like more institutional, not like only a premium market. And interesting to see like how Peru evolved because of like some of the changes that are happening there, especially in oncology. And when you go to the Central American markets, we see that very few of those having like full access, and in the majority of the molecule have like access through or supranational, or like only a subset of the population will have access to this, and for the payers. Moving forward, as I mentioned, knowing the time and the status does not give us the quality of access. So from now on, we're gonna now investigate like what's the quality of access, how what's the maturity of the access that of the molecular access that we have, and what are the implications for that. So here, similar to the chart I presented like prior in my presentation. So these are the number of molecules across each of the years that were launched and approved in Latin America, but different from the bar that you saw, that the gray and the blue one. So it's like these are the blue bar that you saw in the very beginning, but now with a double click into the quality of access and the quality of the maturity of these molecules. One thing interesting, people that might ask why 2016 is different. So this is one thing that happened in FDA. So the number of molecules approved in FDA in 2016 were like way lower because of several reasons there that is not like part of the study. But in general, if you see the gray bars more to the left, and when you look for this chart on the right side, is the same chart, but it like just in a proportional standpoint. Of course, it's expected to see like a downtrend here, because as more time a molecule is in the market or is in the healthcare system, the more time it has to be evaluated, and competition and all these aspects. However, when we look for the last 5 years, like access is almost none. So it's mostly are not available, or out of pocket and private. See how small molecules that were launched since 2020 have access, and not only in a proportional standpoint, but in a numerical standpoint. See like this sharp decrease since 2019 on, and this is not like only pandemic. Of course, pandemic has like an influence on that because let's say the priorities of the systems had to be changed. But at the same time, it means that we are only catching up. So healthcare systems in Latin America are trying to include things that were launched 10 years ago, 8 years ago, are trying to include right now and make them available. And all the innovation that is coming is not being included. It's being like patients are not having access to this innovation. So we are only bringing things that are way older. And this comes a question like, if we have more modern options already in the market, why should we go backwards? Or why don't HTA agencies evaluate all these molecules at the same time, instead of only catching up and creating like just a line where you're going to wait for? And that's the explanation why it takes like in average almost 2 years and 2 years and a half to get access for the molecules, because we are literally only looking backwards. And this is one important message for the studies, like we need to look forward. We need to look for the innovation. When you go to the improvement index, like remember, I mentioned that the improvement index will calculate or will assess what is the pace of innovation. So you saw on the last chart
how many molecules are arriving, how many new, innovation is arriving, and this will pressure the system. And like the expected, like reaction that we imagine for the system is like improve the pace and have more evaluation to get more molecules inside. I know there's discussions about like budget, but at the same time, as more molecules comes, there more competition. Their molecules losing their patent. So that should be the cycle, right? So as more things comes and more innovation comes, the more we create competition, and the more we're expected to move. When you see only 13% of the molecules moved from last year to this year. And here's important, like we are only looking for oncology and rare disease for these status, because we need to compare to the last year. So basically this chart represents the number, what you see in green represents molecules that moved, like or from private to limited, or from limited to full, or from out of pocket to private. So at least one movement happened. And you see, like, this shows that only 13% in average, but even like Brazil and Peru, that are the biggest one in terms of movement, you see like how small, like only 20% of molecules are moving. And you see the number, like more and more, the number of molecules being launched are increasing. So it means that we are creating a backlog. So we are not only catching up with old molecules, but also we are not catching up, in an appropriate pace. So we are getting a more old portfolio of molecules available for patients, and slowly. That's how these two, like analysis represents. When you go into more details, on the left side hand, you see the number of molecules that were approved during this study. So new molecules approved compared to the last year's study. And then here we see the molecules, see how many molecules are coming, like 21, 19, like, new molecules available in this, regulatory approved in this market. Only like Peru has its own specific situation because it changes the healthcare system. But when you look for, the remaining markets, like only a few molecules are moving. And when they are moving, you don't see that much of the green. That means moving from limited to full. You see a lot on the private, you see a lot in Brazil, private to limited. So it means that we are having like a node portfolio of molecules available. It's not moving fast. So it's not like getting access fast. And when it moves, it's not going to full access. It's still like trying to get traction across all these fragmented parts of the healthcare systems, right? So what we can get from this study to finish sharp on my time. So one, in terms of time for availability, it's a long road. It's a very long road, taking like 3 years to get regulatory approval, plus 2 years to get at least some subnational access in the public, like the yellow bar, the limited, is a lot. 5 years is a lot. At the same time, the majority of countries only have, access to a subset of molecules, as you said, as you saw on the status chart. So very few molecules are green full access. Most of the molecules are or private or limited. So we still have a long road to work to make, not only more molecules available, but fully available. When you look for the availability over time, there's a lot of challenges that must be addressed, especially to how can we make the new molecules available faster, and not only catching up with the molecules that were launched that were approved by FDA 10 years ago, right? So how we make like more smart decisions. I'm not saying we don't need to include these older molecules, but like we cannot create just a line and like, we just wait for 5 years all the molecules. We need to be like more smart. We need to be more, strategic in how HTA is prioritized, right? And finally, we are not catching up. We are not moving fast. It's like more and more molecules are being approved in a regulatory standpoint. So innovation is coming and it's arriving, but like we are not being able to make this innovation available for patients. And then this is how I want to finish this study. I feel the last message is like, not only we need to be more strategic in how we prioritize
the decision making of HTA, of molecules, but also need to move fast. Otherwise, more and more, we're going to create a backlog, and it's going to be more and more and bigger. This said, thanks, Janet. Thanks, FIFARMA, for the opportunity of presenting today. Thanks, André. Creo que es una presentación que nos muestra realmente los retos que tenemos en la región. Siempre la pregunta que surge es ¿por qué pasa? Las razones por las que pasa. Y parte de lo que siempre decimos y tratamos de ser muy consistentes con el mensaje es, esta es una foto de lo que está pasando. Aquí no estamos adentrándonos en este estudio en particular, no estamos adentrándonos en las causas raíz. De hecho, parte de lo que queremos el próximo año desde FIFARMA es tener más estudios de, digamos, ya de las razones por las cuales está pasando. Pero de todas maneras creo que el estudio es absolutamente valioso porque es un gran set de información muy organizado que permite tener conversaciones de todos los actores de los sistemas de salud de un país para mirar cómo se pueden abordar, para analizar las causas, pero también cómo se pueden abordar estos resultados. De verdad que yo insisto en que este es un estudio que es muy valioso para todos, en particular en FIFARMA lo usamos mucho y cada vez más encuentro muchas organizaciones que también empiezan a encontrar la utilidad de un estudio de esta naturaleza. Gracias, André, por todo el liderazgo que tienes en el desarrollo de este proyecto, porque para nosotros ha sido muy importante incluso evolucionar con ustedes en el tipo de reporte que ya estamos entregando y sin duda cada vez se vuelve una herramienta mucho más robusta para poder trabajar. Ahora ya pasamos a la siguiente fase de este webinar en el que quiero invitar a Francisca Rodríguez. A mí me encanta tener a Francisca, yo digo que parte del equipo de FIFARMA. Francisca es médico, epidemióloga chilena, trabaja en la Cámara de la Industria Farmacéutica en Chile, pero también lidera nuestro grupo de trabajo de valor y acceso a la innovación, muy activa en este estudio, ha apoyado mucho, incluso tal vez como diríamos como el refinamiento del W.A.I.T Indicator desde su primera versión. La primera versión le hicimos muchos ajustes para su segunda y ahora tenemos ajustes aún más, de alguna manera como mucho más sofisticados y creo que es un estudio cada vez más relevante para todos. Francisca, gracias por, como siempre, participar en todos nuestros encuentros y bueno, te doy la palabra para que invites a los demás panelistas y puedan empezar la conversación. Bueno, muchas gracias, Janet, por la oportunidad de estar moderando hoy el lanzamiento de este estudio que, como dices tú, ha sido esfuerzo de muchos y creo que ha logrado poder poner en la discusión los problemas que tenemos como región respecto a la disponibilidad de medicamentos de innovación. Sin extenderme más, ya que nos queda poco tiempo, quiero presentar a nuestros grandes panelistas que están invitados a conversar sobre estos temas el día de hoy. Primero quiero partir con la doctora Verónica Vázquez, quien es doctora en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y psicóloga de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, desde el año 2000. Actualmente es presidenta de la ONG Obesidades, cuyo objetivo se centra en cambiar la narrativa de la obesidad y su tratamiento principalmente en México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y docente de la Escuela de Posgrado de la UNAM. Muchas gracias, Verónica, por estar hoy día con nosotros. Gracias. También contamos con la participación de la doctora Rabia Suku. Ella es médica especializada en medicina familiar, tiene un máster en evaluación de tecnología sanitaria y un título asociado en gestión de atención médica. Es autora de muchos artículos, libros y presentaciones científicas. Tiene más de 20 años de experiencia integrando la evaluación de tecnologías sanitarias en los esfuerzos de reforma en países como Turquía, Ucrania y otros. Además, la doctora Suku es asesora técnica principal de MS8 para política y financiamiento de la salud, de evaluación de tecnología sanitaria y acceso al mercado, y conocida por todos también como presidenta de HTAI, que es una sociedad global de evaluación de tecnologías sanitarias. Muchas gracias, Rabia, por estar acá. Y nuestro último panelista es el doctor Diego Guarín, quien es doctor en medicina y posee un máster en salud pública en países en desarrollo por la London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido. Además, es máster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía por la Universidad Pompeu Fabra de España.
en política y gestión de la economía de la salud, nuevamente por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido, y actualmente es director regional de acceso al mercado para América Latina en MSD y el presidente del Consorcio Latinoamericano de eSport y miembro también del comité organizador del Foro Latinoamericano de Políticas de W.A.I.T. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos hoy y también por haber sido uno de los gestores de este estudio. Bueno, quiero partir con las preguntas. Quiero partir por Diego. Ya hemos visto cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, el estudio W.A.I.T y cómo hemos ido ampliando el número de países. Hoy día tenemos 10 países, 83% de la población de Latinoamérica que es parte de este estudio y 365 medicamentos que fueron aprobados por la FIFARMA entre el 2014 y el 2023. Y uno de los puntos de preocupación principales es la inequidad que vemos en el acceso en el sistema público versus el sistema privado, en donde de todas las moléculas aprobadas por las autoridades locales de cada país, vemos que más del 80% logran estar disponibles en el mercado privado, pero solo 58% en alguna medida por el sector público, y eso nos da una diferencia del 25% entre sector público y privado. Entonces yo quisiera preguntar, tomando este punto de vista, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras que existen para el acceso a medicamentos de innovación y cómo podemos hacer políticas que promuevan un acceso más equitativo y sostenible a los medicamentos de innovación en Latinoamérica? Ok, gracias Francisca y gracias a todos por conectarse. El reporte va a estar disponible en la página, entiendo que hay algunas preguntas relacionadas con esto, va a estar disponible. Básicamente lo primero que quiero mencionar es que siempre miremos estos datos con base en cada país, ¿ok? A pesar de que colocamos diapositivas comparando, digamos, con países uno al lado del otro, usualmente lo mejor es ver siempre los datos por cada país y comparándolos con los años anteriores, ¿cierto? Con el 23, con el 22, donde teníamos medicamentos de enfermedades raras y medicamentos huérfanos solamente. Entendemos que un medicamento para una enfermedad rara o un medicamento huérfano requiere un tipo de reembolso, idealmente público, o un reembolso privado, no son medicamentos de gasto de bolsillo, ¿cierto? Y entonces, al punto tuyo, Francisca, vemos inequidades dentro de cada país, explicadas por diferentes temas. Uno, un sistema de salud fragmentado. Usualmente en nuestros países tenemos sistemas que son corridos o que corren en paralelo. Tienes un sistema privado en donde personas con mayor capacidad de pago o que tienen un empleo en una empresa que les da un seguro privado de salud, ¿cierto? O los dos, tienen más acceso más rápido a las tecnologías aprobadas localmente y acceso mayor a esas indicaciones dentro de las, o menos restringido a esas tecnologías, de lo que ustedes ven en Brasil que mostraban. O tenemos sistemas que dentro del sector público, porque no existe un solo sistema público, corren en paralelo. Y un ejemplo típico o clásico es México, donde tienen un seguro social que está ofertando salud o servicios de salud a personas que tienen un empleo privado en una empresa privada. Esas personas usualmente también tienen, algunos de ellos, un seguro privado sobre el seguro público. Y luego dentro del resto del público tenemos las personas que están sin empleo formal, que son atendidas por subsidios dados por los diferentes estados, o personas que están en subsistemas, como pueden ser los militares, la empresa de petróleo o los trabajadores del gobierno federal. Entonces, es esto lo que estamos viendo, estas inequidades dentro del público y privado y dentro del público cuando existen sus sistemas. Algunas partes que tenemos que ver es, uno, regulatorio. Cuando vemos diferencias regulatorias, alguien pregunta si es una estrategia de las empresas de priorizar algunos países. Sí, en parte puede ser estrategia de la empresa en priorizar países, pero no solamente una priorización, digamos, por el número de personas en el país, sino también puede ser por los requisitos que exige la agencia regulatoria. Y ahí es donde FIFARMA ha venido trabajando en su grupo regulatorio en temas de reliance, ¿cierto? Y dos, en reembolso es qué nos están pidiendo para tomar la decisión, inclusión en el formulario, ¿cierto? ¿Qué tipo de evidencia nos piden? Y luego, si la decisión que hace la agencia de evaluación de tecnología, supongamos que existe una agencia en el país, es vinculante o no vinculante.
¿cierto? Si esa decisión de sí voy a incluir esta tecnología en estos pacientes, luego cuál es la implementación. Y ahí es donde tenemos de nuevo la fragmentación, hace que todo esto no sea óptimo y que sea difícil que los pacientes en Latinoamérica tengan acceso a tecnologías que tomaron mucho tiempo en ser desarrolladas, mucho tiempo en ser aprobadas y aún más tiempo ahora en ser reembolsadas. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y tomando algunos puntos que comentaba ahora Diego al final, ¿no? Donde habla del proceso de toma de decisión, la evaluación de tecnología sanitaria, en donde quizás falta claridad respecto a la evidencia que se solicita y si las decisiones son vinculantes o no en cada uno de los países. Rabia, me gustaría preguntarte qué papel juegan las evaluaciones de tecnologías sanitarias para acelerar la disponibilidad de medicamentos innovadores. Y también viendo esta inequidad en los sistemas, ¿no? que hablaba Diego, la inequidad entre, por ejemplo, en el sistema público y privado, pero la inequidad que vemos en las cifras de cobertura entre estos 10 países del estudio. ¿Cómo pueden adaptarse las metodologías de evaluación en estos contextos tan específicos que tiene cada país de América Latina? Thank you, Francisca, for the question, and I would like to greet all the participants of this webinar and the speakers as well. So before we go into the HTA discussion, I want to emphasize, first of all, the congratulations for this broad study, because these results are extremely important to have understanding of the big picture of patients' access to especially the recent pharmaceuticals. And also when we look at this data, I think other speakers also mentioned, it's very important to see, as Janet mentioned, the root causes or details about country comparisons. As your question is about equality, I think it gives us further deeper dive into the data, will give us more information about those differences and root causes, potential root causes with perhaps further study. The big part about this kind of studies is we should never forget it's about the ecosystem, whether it's approval process or HTA process or the latest access of patients to the system. It is the ecosystem. It's the decision-making ecosystem. We can never solve an issue just focusing one part of the ecosystem. We should focus on all of it, and HTA is only part of it. But for the sake of this conversation, I will only cover HTA discussion. Assuming in this presentation the approvals are done, what helps us most understanding the value of the technology and make decisions on whether we should reimburse or not from the policymaker's perspective, the major tool that can help us is health technology assessment, because the aim of health technology assessment to determine the value of technologies, in this case pharmaceuticals, anywhere in the life cycle, but in this case it's after the approval, determine the value, look into what is available in the country, what are the comparatives, where we are with managing the conditions, and see it how the new pharmaceutical can provide value for our patients and for our system, and then inform decision makers on how they can make the decision. So if it is about determining the value and informing the decision makers, it means that if you have HTA well established in a country, it means you can make your decisions based on evidence. You can have value-based decisions. You can have, if you have a good process, engagement of stakeholders in the process. You have well judgments of the value, and at the end you may have better informed decisions. And going back to the equality discussion, you have a fair process. It means your decisions will be fair, your decisions will be equal for anyone who can benefit from it, but also from the policymaker side, it is justifiable. So as a policymaker, you can stand by your decision. The contrary, if you don't have a good HTA model and your decisions are ad hoc,
is not structured, is not well established with certain methods and so on, it means you may make unfair decisions. You may make decision in one way for one medicine and not in the same way for another, which creates inconsistency. And it may also, unfortunately, reduce the trust of anyone involved or anyone impacted by those decisions. It could be patients, it could be clinicians, it could be manufacturers, it could be researchers or academics. If they don't trust the process, they will not trust your decisions. So that's why it's very important to have an HTA process in place and how HTA helps with evidence-informed decisions. If you look deeper into this data, because this was a limited time, so we didn't see all the data, but it would be worth going deeper into which of these countries have well-established HTA functions and which of them are perhaps introducing or not there yet, and whether these affect the ultimate outcomes here. So whether this affects the access for patients' access to the medicines. Why I'm saying this? Because for your intervention to this may be different. If you have no HTA process in a country and you see delays or inconsistent decisions, your focus could be introducing an HTA model which helps the country's decision-making ecosystem. But if you have an HTA in place and if you see still some challenges, it may be due to methods, it may be due to processes, it may be due to the ecosystem of decision-making, so HTA may not be well positioned in the ecosystem. It may be due to monitoring of the results, so there may be hesitation of deciding based on HTA recommendations. And if those are the cases, then we need to focus as an intervention how we can improve HTA process. And Andre also mentioned that all these have to be timely, because it's not about you make a perfect decision at some point in time. No. The purpose of HTA is not only to make decisions based on evidence, but it's also providing the evidence that supports your decisions on a timely manner when you need it. And it's why the processes, the methods, the capacity should be improved and revisited if there's something wrong there. And that will improve overall decision-making process. So shortly, when I conclude my time, I want to say that HTA is there to facilitate value-based decision-making. And if you have HTA, it can help you with solving some of the problems, not all, because it always goes back to the ecosystem in general. Thank you. Gracias, Rabia. Y creo que pones muchos elementos relevantes sobre la mesa y que creo que se unen a la pregunta que le quiero hacer a Verónica. Comenta sobre la relevancia de tomar decisiones basadas en el valor, la relevancia de la confianza entre los diferentes actores, la relevancia de tener decisiones justas y en que todos los actores estén, ¿no? enterados y participen de estos procesos. Y desde ahí, Verónica, hemos visto que las coberturas, sobre todo la inequidad, ¿no es cierto?, entre el sistema público-privado, las coberturas bajas en muchos países, y también los tiempos para tener acceso a la innovación son muy largos. Mostraba André que alrededor de 5 años, ¿no es cierto?, en promedio demora un paciente en obtener su medicamento, tenerlo en la mano, en tener acceso a él. ¿Cómo afectan estas cifras? ¿Cómo afectan estas tasas de cobertura, los tiempos para obtener cobertura a los pacientes, en particular a los pacientes con enfermedades cardiovasculares y la obesidad? ¿Y qué impacto tiene esto en la calidad de vida? Y además de eso, ¿qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil también para mostrar este problema, para mostrar la relevancia de tomar, como decía Rabia, decisiones basadas en valor que den cuenta también de las necesidades y las urgencias que tienen las poblaciones afectadas por enfermedades crónicas? Pues definitivamente estamos todos de acuerdo que en el tema de salud el tiempo es importantísimo y también la calidad de la atención que obviamente las personas recibamos.
En el caso de las enfermedades cardiometabólicas, y bueno, particularmente hablo de obesidad porque ¿cuáles de estas no estarán relacionadas también con la obesidad, ¿no? O sea, un paciente con obesidad puede desarrollar enfermedades como el cáncer también, como otras situaciones de salud que definitivamente van a afectar su calidad de vida. ¿Sabes qué pasa particularmente con algunas enfermedades cardiometabólicas que no se atiende justamente o no se identifican las causas correctamente, por lo tanto no se atienden esas causas y entonces se espera hasta que el paciente esté muy grave y obviamente se dé una atención, pero ya a ese nivel, ¿no? Un paciente ya muy grave. Y relacionando esto con la obesidad, pues la obesidad tiene 11 años que se define como enfermedad crónica, pero vuelvo a insistir, ¿no? Esta enfermedad está asociada a otras enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades cardiometabólicas, o sea, hipertensión, infartos, etcétera, y no se trata como tal, o sea, no se trata como enfermedad crónica, porque se sigue pensando que es culpa del paciente y que el manejo tiene que ser dieta y ejercicio. Por lo tanto, no solamente puede ser el retraso en lo que llega una molécula innovadora a las manos del paciente, sino incluso teniendo acceso a esa molécula a través de incluso el sistema público, puede ser que muchos profesionales de la salud, particularmente los médicos que prescriben moléculas, no lo prescriban. O sea, alejen al paciente todavía de eso por este estigma y por este criterio, ¿no? Que se tiene, que ya es obsoleto. O sea, la obesidad hay que tratarla siempre, ¿no? Entonces, una de las situaciones que yo he podido ver desde obesidades y de todos estos años que he trabajado con los pacientes en una institución pública, es eso, que no se trata como tal, con la dignidad que merece el paciente, la necesidad que tiene de ser reconocida como enfermedad y también fíjate que la desconfianza que hay en las moléculas particularmente, ¿no? O sea, y sobre todo en el caso de la obesidad, pero en muchos casos los mismos pacientes dicen, es que si me tomo esto a largo plazo, que así se tratan las enfermedades crónicas, si me tomo esto me va a afectar el riñón, me va a afectar el hígado, o sea, el temor que existe justamente porque han habido moléculas que han estado en el mercado, se le ofrecen a los pacientes sin tomar en cuenta los efectos adversos, la metodología detrás de la evidencia, o sea, de todos los beneficios de estas moléculas innovadoras. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tenemos que hacer muchísima labor en conjunto. Este foro es muy importante para que se sensibilice, ¿no? a los médicos de tratar todas las enfermedades que tenga el paciente, ¿no? Todas. Y ahí hago énfasis en la obesidad. Necesitamos educación por todos lados, educación en mayúsculas, educación en las escuelas, en los centros de trabajo, en la sociedad, obviamente también en las instituciones, con las autoridades para sensibilizarlos respecto a que no solamente importa la prevención primaria, importa la prevención secundaria. O sea, ya tenemos, por lo menos en México, somos 74 millones de personas viviendo con obesidad. Entonces, no podemos esperar más. Incluso este tiempo, ¿no? Que tarda, que es terrible. Bueno, no podemos todavía que cuando ya tengamos acceso, todavía se retrase por este tipo de situaciones. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ya estamos en el tiempo. Quiero volver a agradecer a nuestros super panelistas, Diego, Rabia y Verónica, y solamente quizás quedar con las 3 palabras que a mí me marcaron de cada uno de ustedes. Entender claramente, tener claridad de la evidencia solicitada, la relevancia de hacerse cargo de las inequidades, el valor de la innovación, la importancia de tener decisiones basadas en el valor de la innovación, y en que estén todos los actores, y educación en mayúsculas, como decías, Verónica. Así que muchas gracias, y bueno, muchas gracias, Janet, y bueno, y te doy el pase para que puedas dar las palabras de cierre. Gracias, Francisca. Siempre se queda uno con ganas de seguir conversando. Nos ha pasado en todas las versiones de presentación del W.A.I.T. Quisiéramos hacer más preguntas y poder escuchar más análisis, pero bueno, creo que es parte del desafío que siempre tenemos y de todas maneras sí queda unos mensajes que, como mencionaba, son importantes tener en cuenta en este momento. Yo quiero dar 3 mensajes solamente de cierre muy rápido, agradeciendo a los panelistas y a ti, Francisca, por la moderación. Lo primero es, los pacientes latinoamericanos tenemos acceso a una fracción de los medicamentos innovadores que están disponibles a nivel mundial. Ese es como el primer mensaje. Y esa fracción es alrededor del 10% cuando uno habla de disponibilidad total pública. Es decir, es una fracción muy baja.
Ese es un primer mensaje. El segundo, los tiempos de acceso son muy largos. Es decir, para que un paciente latinoamericano tenga acceso a un medicamento innovador es algo así en promedio como 4.8 años. Es decir, ahí también tenemos, aparte de la que tenemos acceso a una fracción, también a esa fracción accedemos, digamos, mucho más tarde que otros países en el mundo a nivel global. Y por último, el mensaje que siempre doy, porque además soy una verdadera convencida, tenemos que trabajar todos para superar, todos juntos. Hay que sentarnos a conversar, hay que encontrar fórmulas, todos juntos. Gobierno, sociedad civil, industria, academia, todos tenemos que sentarnos, organizaciones como las que lidera Rabia, todos sentarnos juntos a encontrar las soluciones a estos desafíos que tenemos. Un solo actor no tiene la respuesta en sus manos. Somos todos juntos los que tenemos que hacer la tarea. Gracias a todos por participar. Tuvimos en algún momento más de 190 conectados. Ya con el pasar de los minutos fueron bajando. Todavía tenemos 146. A estos 146 que están conectados, aquí está el QR del white paper. Igual está en la página web de FIFARMA. Aquí está en inglés, pero la próxima semana estará en español y en portugués también disponible para todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este lanzamiento y ojalá este documento y este reporte sea utilizado para tener conversaciones con datos y finalmente pues con información que es relevante para todos. Nuevamente, gracias a todos y feliz día. Chao, chao.